14정경 유주의 Meridians 유주의 교회 순행의 특징 상지의 바깥쪽 앞은 양면경, 가운데 소양경, 뒤는 태양경이다. 하지의 안쪽 복사뼈에서 팔촌까지는 앞은 거른경, 가운데는 태음경, 뒤는 소음경이 순행한다. 팔촌 이상부터 앞은 태음경비, 가운데는 거른경간, 뒤는 소음경 신으로 교차된다. 수족 삼음경은 흉복부를 순행한다. 수삼양경과 족삼양경은 머리에서 만난다. 수삼음경과 수삼양경은 손끝에서 만난다. 수족 삼양경은 대추에서 교회한다. 12경맥의 접속과 순행, 표리관계. 리을, 수태음 폐경 마이너스 흉복부에서 나와서 손끝에서 끝난다. 대장에서 낙하고 폐에 속한다. 표리관계. 표의, 수양명 대장경 마이너스 손끝에서 시작해서 머리로 올라간다. 폐에서 낙하고 대장에 속한다. 양 마이너스 양 머리 코 옆에서 만난다. 표 3, 족양명 위경 마이너스 눈 밑에서 만나서 발끝에서 끝난다. 위에 속하고 비에 낙한다. 표리관계. 리사, 족태음 비경 마이너스 발끝에서 시작해서 흉복부로 온다. 비에 속한 다음 위에 낙한다. 마이너스 흉복부심중에서 만난다. 리오, 수소음 신경 마이너스 흉복부에서 시작해서 손끝으로 간다. 심계에 속하고 소장에 낙한다. 표리관계. 표육, 수태양 소장경 마이너스 새끼손가락에서 시작해서 귓속 눈 안쪽으로 간다. 심장에 속하고 소장에 속한다. 양 마이너스 양 머리 눈 안쪽에서 만난다. 표 7, 족태양 방광경 마이너스 눈 안쪽에서 나와 이마로 올라가서 백회를 지나 척추 옆으로 두 갈래로 내려와 오금을 지나 새끼발가락 끝으로 간다. 신에 낙하고 방광에 속한다. 표리관계. 리팔 족소음 신경 마이너스 새끼발가락에서 쇄골 바로 밑 유부에 도달한다. 신에 속하고 방광에 낙한다. 마이너스 흉복 부흉중에 만난다. 리구, 수거름 심포경 마이너스 가슴에서 시작해서 가운데 손가락 끝과 넷째 손가락으로 나온다. 심포에 속하고 3초에 낙한다. 표리관계. 표 10, 수소양 3초경 마이너스 넷째 손가락 끝에서 시작해서 눈 바깥쪽 동자료까지 심포에 낙하고 3초에 속한다. 양 마이너스 양 머리 눈 바깥쪽에서 만난다. 표 11, 족소양단경 마이너스 눈꼬리 옆 동자료에서 시작해서 넷째 발가락 바깥쪽 끝에서 끝난다. 간에 낙한 후 담에 속한다. 표리관계. 리12, 족거름간경 마이너스 엄지발가락 털난 부위에서 시작 생식기를 돌아 아랫배로 들어간다. 간에 속하고 담에 낙한다. 마이너스 흉부폐중에 만난다. 리일 수태음 폐경. 14경맥의 기시열과 종지열. 인맥 하복부 중극 눈밑 승읍. 동맥 꼬리뼈 끝 장강 윗잇몸 응교. 수태음 폐경 5회돌기 하 중부 엄지 요측 엄지 손가락 방향 외측 소상. 수양명 대장경 검지 요측 엄지 손가락 방향 외측 상향 콧방울 외측 영양. 족양명 위경 눈동자 아래 승읍 조기지 외측 여태. 족태음 비경 족일지 내측 음백 겨드랑이 육늑간 대포. 수소음 신경 겨드랑이 중심 극천 수오지 요측 엄지 손가락 방향 외측 소충. 수태양 소장경 수오지 척측 새끼손가락 방향 내측 소택 귀구슬 가장자리 청궁. 족태양 방광경 눈 뇌측 모서리 정명 조고지 외측 지음. 족소음 신경 발다닥 전방 13용천 유두 12선 쇄골아 유부. 수거름 심포경 유두 외측 일촌천지 수삼지 내측 옥끝 중충. 수소양 3초경 수사지 척측 새끼손가락 방향 내측 관충 눈썹 외측 끝 사죽공. 족소양 단경 눈 외측 뼈 동자료 족사지 외측 족규음. 족거름 간경 족일지 외측 대돈 폐중 기문. 경락 유주의 Meridians 1. 인맥 CV 유주. 하복부 중극 아래에서 기시하여 양음지간일 인 회음부로 나와
회음부를 경유하여 음모제로 상행하여 전정 중선을 따라 곡골, 중극, 관원, 성문, 기해, 응교, 신궐배꼽을 거쳐 흉부정 중선을 따라 수분, 하완, 권리, 중환, 상환, 거궐, 구미, 중정, 전중, 옥당, 자궁, 화계, 성기를 지나 천돌, 염청간인 인후부에 이르고 턱을 지나 아래 십술 및 승장에 이르고 승장에서 수종양명경, 동맥과 교회하고 둘로 나누어져 입술을 돌아 응교에서 동맥과 만나고 다시 갈라져서 안면부를 따라 눈 밑으로 이어져 눈 밑 승읍에서 족양명 위경과 만난다. 분지는 포중에서 나와 등골을 관통하고 배부를 순행한다. 이 동맥 지부의 유주. 주간은 아랫배, 포궁에서 기시하여 회음으로 내려가 인맥과 만난 뒤 꼬리뼈 끝 장강을 지나 요유, 양관, 명문, 현추, 척중, 중추, 근축, 지양, 영대, 신도를 경우에서 척추를 따라 올라 넓게 퍼진다. 견갑부 신주에서 좌우로 나뉘었다가 다시 후정 중선 도도에서 합하여 상행하고 대추로 온 후 이곳에서 수족 삼양맥과 교회한다. 뒤목의 암은 풍부에 이르러 뇌로 들어갔다가 뇌오로 나온 후 강간, 후정을 지나 머리 꼭대기로 올라가 백회에서 족태양과 교회한 후 다시 머리의 정중선을 따라 전행하여 전정, 신회, 상성을 지나 전액발제인 신정발제 상형 5촌을 지나 콧날로 하행하여 소료, 수구, 태단을 지나 윗잇몸 응교에서 끝난다. 다시 지맥은 꼬리뼈 끝에서 족태양경과 만나고 척추를 뚫고 들어가 신과 연결된다. 또한 지막은 아랫배에서 위로 배꼽을 지나 심에 들어가고 인후에서 인맥과 만나고 턱 아래를 지나 입술을 돌아 두 눈 사이의 중간에서 끝난다. 또 다른 지맥은 족태양경과 함께 눈가에서 시작하여 이마로 돌아가고 정수리에서 좌우로 엇갈리며 머릿속으로 들어간다. 3수태음폐경 엘류유주. 수태음폐경은 중초에 있는 위부 즉 중환인맥 자리에서 기시하여 하행하여 수분인맥에서 폐와 표리관계가 되는 대장에 낙한다. 대장에서 다시 돌아와 위구유문, 분문을 돌아서 횡격막을 지나 폐에 속한다. 다시 인후, 기관, 기관지 등을 포괄하는 폐계를 지나 흉부 외상방의 중부에서 족태음비경과 교회하고 운문을 지나 겨드랑이 및 애과에 이른다. 계속하여 상완 내측 전연의 첨부, 협백을 따라 내려가 수소응경과 수거릉경 두경의 앞쪽을 지나 팔꿈치 안쪽 주중 척택을 거쳐 하향한다. 전완 내측 요측연을 따라서 하행하되 공채 열결을 지나 경거, 손목에 맥 뛰는 자리인 총구 태연으로 진입하여 어제를 지나고 엄지손가락 대지 내측단에 있는 소상에 이른다. 지맥은 소목 위 열결에서 분출하여 곧장 둘째 손가락 내측단에 있는 상향으로 가서 수양명대장경으로 이어진다. 폐경의 기시인 중초중환는 간지별의 종지점이니 간에서 지별이 하행하여 중초로 가서 폐와 직결한다. 사수양명대장경 에라이 유주. 둘째 손가락 끝에서 둘째 손가락 엄지손가락 쪽 상현을 따라 제1 2장골 사이 앞공을 지나고 팔목 위 모지 뒤 양근간에 움푹 들어간 양계를 지나 팔꿈치 외측에 이르러 다시 팔의 외측 전연을 따라 어깨로 올라가 견봉의 전연을 지나고 재앙경과 만나 다시 하향하여 결분에 들어가 장부에 연락하고 횡격막을 내려가 대장에 속한다. 그 지맥은 결분에서 경부를 지나 혀부를 통과하고 하치은에 들어간 후 상순을 돌아 좌맥은 우로 향하고 우맥은 좌로 향하여 인중에서 교차하고 양측에서 비공을 협하여 족양명경과 결합한다. 5. 족양명위경 ST유주. 족양명위경은 비익 양측의 영향에서 기시하여 곶마루를 따라 상행에서 비근부에 이르러 좌우 경맥이 교회하여 비근부 양쪽에서 족태양방광경의 정면과 교회한 후
코 가장자리를 따라서 내려와 윗니와 윗잇몸으로 진입하였다가 되돌아 나와 입술을 휘돌아서 하행하여 아랫입술 및 오목하게 들어간 곳인 승장에서 좌우 교차한다. 계속하여 턱합을 따라 순행하여 저작근 가장자리 대형으로 나와 혀거를 따라 순행하여 귀 앞으로 상행한 후 광대뼈 등과 교회하면서 발제를 따라서 올라 족소양단경의 혈리 하면 등과 교회하면서 발제를 따라서 올라 이마가객각의 두유에 이른 후 동맥의 신정과 교회한다. 지맥은 대형에서 내려와 인형을 지나고 목구멍 인후를 따라서 가다. 뒤로 돌아 대추와 교회한 후 다시 앞으로 돌아와 결분에 이른다. 결분에서 흉강으로 들어가 하양에서 횡경막을 치나 위에 속하고 비에 낙한다. 직행한 경맥은 결분에서 유두를 치나 하양에서 배꼽 옆을 끼고 소복의 기충으로 들어간다. 다른 지맥은 위아구에서 뱃속을 따라 내려와 기층에 이르러 밖으로 흐르는 봉경의 맥과 회합한 후 계속하여 하지외측 전연 비관까지 하행하여 곧바로 대퇴부 앞쪽의 복토에 도달하여 아래로 흘러 무릎에 이른다. 계속하여 정강이 바깥쪽 전연을 따라서 내려가 발등을 지나 둘째 발가락 외측단 여태에 이른다. 지맥은 무릎 아래 삼촌 족삼리에서 분출하여 가운데 발가락 외측으로 들어간다. 또 다른 지맥은 발등의 충양에서 분출하여 엄지발가락 내측단 음백으로 나와 족태음비경에 이어진다. 6족태음비경 SP유주 족태음비경은 엄지발가락 내측단의 음백에서 일어나 엄지발가락 안쪽의 적백육제를 따라서 안쪽 복사뼈 전면을 거쳐 상행하여 다시 정강이뼈 경골 안쪽으로 따라 올라가 안쪽 복사뼈 위 팔촌되는 지점에서 족걸음강경과 교차하여 족걸음강경의 전면으로 나온 후 정강이뼈 후연을 따라서 흘러 무릎을 지나고 대퇴내 측 전연을 지나 복부로 들어간다. 복부에서 인맥의 중극, 관원, 하왕과 교회하여 비에 속하고 위에 낙한다. 다시 상행하여 보계를 거쳐 족소양단경의 1월에 교회하고 족걸음강경의 기문에서 상해한다. 횡경막을 지나 흉부에 올라가 식두, 청계, 흉양, 주영을 돌아 주영에서 구부러져서 대포에 낙한다. 주영에서 계속하여 올라가 수태음폐경의 중부와 교회한 후 인후양방을 따라 올라가 혀뿌리에 도달하여 혀 밑에서 넓게 퍼진다. 지맥은 위부에서 나와 상행하여 횡경막을 통과한 후 심장으로 유주하여 수소음신경과 만난다. 7수소음신경 HT 유주 비경지맥 위 심장에 이르는 곳에서 시작하여 횡경막을 지나 소장에 연락한다. 그 지맥은 심계에서 인후를 끼고 올라가 눈의 내자에 연했다. 한 가닥은 심계에서 직상하여 폐에 이르고 옆으로 나와 극천에서 시작하여 상비내 측 후연을 따라서 수태음과 수걸음 후방에서 준의 팔꿈치 안쪽로 하행하여 장운의 측 손바닥 뒤쪽 새끼손가락 쪽으로 가서 소진의 측을 따라 끝에 이르러 수태양경과 접합한다. 8수태양 소장경 SI 유주 수태양 소장경은 제오지 척측단의 소택에서 기시하여 손등 척측을 따라 정곡, 후계, 왕골을 지나 손목의 양곡에 이르러 척골 경상돌기로 나온 다음 올라가 전환후연을 따라 팔꿈치와 상완골 요측상과 사이의 소회를 지나 상완척측 후연을 따라 경관절 견정, 노유로 나와서 견갑부 천종을 돌아 제칠 경추극돌기 아래의 대추에서 교회하고 다시 옆으로 넘어와 결분에서 흉중으로 진입하여 심에서 낙한다. 식도를 따라 내려가면서 전중과 교회하고 횡경막을 지나 상완, 중완과 교회하면서 위부를 지나 소장에 속한다. 소장의 경기는 계속하여 족양명위경의 하거허에 연결되어 하하표를 형성한다. 지맥은 결분에서 나와
목을 따라 천창으로 올라가 흉회유 돌근 뒤 천용으로 해서 혀뿔을 지나 눈꼬리에 이르러 족소양단경의 동자료와 교회하고 되돌아서 수소양 3초경의 화료를 지나 귀 속으로 들어간다. 지맥은 뺨에서 나와 눈자위 및 권료로 상행하여 코 옆을 지나 눈 구석에서 족태양 방광경의 정면과 만난다. 구 족태양 방광경 비엘 유주. 족태양 방광경은 눈 구석 목내자 정명에서 기시하여 이마로 올라가 정수리에서 백회와 교회한다. 지맥은 정수리에서 분출하여 이상각으로 내려와 족소양단경의 곡빈, 솔곡, 부백, 두규음, 왕골과 교회한다. 직행한 경맥은 정수리에서 뇌로 들어가 뇌에 낙한 다음 독맥의 뇌호에서 교회하고 되돌아 나와 하행하여 뒷목에 이르러 독맥의 대추, 도도와 교회한 후 경갑내연을 따라서 척주 옆 1.5총 거리를 두고 내려가 허리에 이르러 척추 옆의 근육에서 내강으로 진입하여 신과 낙하고 방광에 속한다. 지맥은 허리에서 분출하여 아래로 내려가 둔부를 지나 오금 항구운대 위중으로 진입한다. 지맥은 뒷목에서 분출하여 경갑내연을 지나서 곧장 내려가 둔부에서 족소양단경 환도를 지나서 아래로 내려가 대퇴의 측을 따라 허리에서 분출한 지맥과 오금에서 회합한다. 계속해서 하행하여 비장근승산을 지나 바깥 복사뼈 후면으로 나와 제오중족골 조면을 따라 새끼발가락 외측단 지음에 이르러 족소음신경과 만난다. 10족소음신경 KI 유주. 다섯째 발가락의 아랫면에서 시작하여 발바닥의 중앙을 비스듬히 지나 주골 조면의 아래를 통과하여 내과 안쪽 복숭아뼈의 뒤를 돌아 종골, 발꿈치 뼈의 내측으로 들어간다. 그리고 거기에서 비복근의 장단지의 내측을 따라 올라가 슬화 무릎의 내측으로 들어가며 다시 상행하여 신으로 들어가고 방광에 연락된다. 직행하는 맥은 신에서 더 상행하여 간에 이르며 횡격막을 관통하여 폐에 들어가고 후두를 돌아 설근을 감싼다. 그 지맥은 폐에서 나와 심으로 연락되며 흉중에 들어가 수거름 심포경과 접합한다. 11 수거름 심포경 PC 유주. 수거름 심포경은 흉중에서 기시하여 심포에 속하고 하행하여 횡격막을 통과하면서 가슴에서 배까지 차례로 상중하 3초에 낙한다. 지맥은 흉부를 따라 얕게 떠서 겨드랑이 및 삼촌의 천지에 이어진다. 천지에서 체표로 나와 겨드랑이까지 올라갔다가 수태음폐경과 수소음신경의 사이, 즉 팔 안쪽 중앙으로 내려간다. 계속하여 팔꿈치 안쪽 곡택에 이르고 극문, 간사 내관을 거쳐 하행하여 완행문 중앙대릉을 지나 손바닥으로 진입한 후 손바닥 가운데 노궁을 거쳐 가운데 손가락 말단의 중층에서 끝난다. 지맥은 손바닥의 노궁에서 갈라져 넷째 손가락 끝 관충에서 수소양 3초경과 만난다. 12 수소양 3초경 T 유주. 네 번째 손가락 척측 손톱 및 관충에서 기시하여 손등으로 상행하여 4, 5중 수골 사이로 나와서 손목 관절의 배측을 지나서 전완외측의 척골과 요골 두 뼈 사이를 지나 상행하여 팔꿈치 첨단주첨의 천정을 통과해서 상완외측을 따라 올라 어깨로 간다. 어깨에서 족소양단경의 견정에서 교회한 후 대추를 지나면서 수종양경과 만난 후 앞으로 돌아가 쇄골 아래 오목한 지점인 결분을 통해 흉중으로 들어가 심포에 낙한다. 계속 하행하여 횡격막을 지나 흉부에서 복부를 거치면서 상중하 3초에 속한다. 지맥은 흉중에서 인맥의 전중을 따라 상행하여 결분으로 다시 나와 뒷목으로 가. 이후 귀 뒤쪽로 가서 귀 속으로 들어간 경맥은 귀 앞쪽으로 나와서 이마 모서리까지 상행한 후 다시 구부러져 내려와 뺨을 지나고 족소양단경의 권료와 교회한 후
다시 구부러져 올라가 눈자위 아래에 이른다. 지맥은 귀 뒤 예풍에서 갈라져 귀 속으로 들어가서 귀 앞으로 다시 나와 수태양 소장경, 청궁과 교회한 후 족소양단경의 상관을 지나 뺨 앞에 분지와 만나며 눈꼬리 사죽공에 갔다가 눈바깥쪽 동자료에 이르러 족소양단경과 만난다. 13족소양단경 12유주. 족소양단경은 눈꼬리의 동자료에서 일어나 청궁 및 청해로 갔다가 상행하여 이마 모서리 두유 및 하면에 가고 귀 뒤 왕골까지 내려왔다가 다시 옆머리를 돌아 이마를 지나 눈썹이 양백에 닿고 재차 옆머리 뒤로 돌아 귀 뒤 풍지까지 하행하여 뒷목을 따라 수소양 삼소경 전면을 흐르다가 어깨 위 견정에 도달 후 수소양 삼초경의 후면으로 교차해서 하행하여 동맥대추에서 좌우가 교차하여 나와 대저방광, 병풍소장을 거쳐 앞쪽으로 나와 결분에 진입한다. 지맥은 귀 뒤에서 분출하여 예풍에서 귀 속으로 들어갔다가 다시 귀 앞으로 나와 눈꼬리 바깥쪽에 이른다. 다른 지맥은 눈꼬리에서 갈라져 하행하여 족양명 위경의 대형을 지나고 다시 올라가 수소양 삼초경을 거쳐 눈 밑에 이른 후 다시 하행하여 족양명 위경의 협거와 교회한 후 안으로 목을 따라 내려가 결분에서 대추대저 병풍을 거쳐 나온 맥과 합해져서 흉중으로 진입하여 횡경망명치를 지나 간에 낙하고 담에 속한다. 옆구리 협능 옆구리와 늑골 안을 따라 내려가 소복에서 족양명 위경의 기충으로 나와 음모를 돌아 고관절 주위로 가로질러 환도에 들어간다. 한 줄기는 결분에서 아래로 내려가 겨드랑이 오목한 부위에과 앞을 지나고 계속하여 흉측부를 따라 내려가면서 유두치카 칠륵간 1호를 지나 옆구리 제십이늑골 끝 아래 경문을 지나 고관절 주위 환도에서 안쪽으로 흘러온 지맥 20과 회합하고 다시 하행하여 하지 외측 중선을 따라서 무릎 외측을 지나 하행한다. 담의 하합혈인 비골두 전하방 양릉천을 지나 비골 아래 끝까지 내려오고 바깥복사뼈에서 발등을 따라 내려가 넷째 발가락 외측단 조각근각의 족규음에서 끝난다. 지맥은 발등 조기음에서 갈라져 제1 이중족골 사이를 따라 엄지발가락 말단으로 나와 조갑을 지나 엄지발가락 털이 난 부위 산모에서 족거름강경과 만난다. 14족거름강경 LR 유주. 족거름강경은 엄지발가락 털 남부위인 대돈에서 시작해 발등을 따라 상행하여 안쪽 복사뼈 앞에 중봉을 지나 위로 상행한다. 안쪽 복사뼈 위 팔촌되는 지점에서 족태음비경과 교차하여 족태음비경의 뒤로 흐른다. 무릎 내측으로 상행하여 대퇴부 안쪽을 따라 흐르며 족태음비경의 충문, 부사와 교회한 후 음모 부위로 진입하여 음부를 돌아 아랫배로 상행하여 인맥의 곡골, 중극, 관원을 교회하고 위를 끼고 올라가 간에 속하고 담에 낙한다. 상행하여 횡경막을 지나 옆구리 협능 옆구리와 늑골에 분포된다. 장문, 기문, 일월담, 연액담, 운문패. 목구멍 뒤쪽을 따라 상행하여 목구멍 인후와 코 주위에 진입하고 눈 주위 조직인 목계에 이어진다. 계속 상행하여 이마로 이어져 정수리에서 동맥과 회합한다. 족거름강경은 은경 중 유일하게 두정부까지 올라간다. 지맥은 목계에서 갈라져 하행하여 뺨으로 들어가 입술 안쪽을 순환한다. 지맥은 간에서 분출하여 횡경막을 지나 상행하여 폐로 유주한 후 내려가 인맥의 중앙과 교회하여 수태음폐경과 만난다. 14정경 유주의 미RIDIANS. 끝. English translation of the 14 meridians, 14. The 14 meridians, list and number of acupoints. This is a list of the 14 main meridians, 14, also known as the 14 channels or meridians, with the number of acupoints for each.
Conception vessel, CV, 24 points. Governor vessel, GV, 28 points. Lung meridian of hand Taiyin, LU, 11 points each. Large intestine meridian of hand Yangming, LI, 20 points each. Stomach meridian of foot Yangming, ST, 45 points each. Spleen meridian of foot Taiyin, SP, 21 points each. Heart meridian of hand Shaoyin, HT, 9 points each. Small intestine meridian of hand Taiyang, SI, 19 points each. Bladder meridian of foot Taiyang, BL, 67 points each. Kidney meridian of foot Shaoyin, KI, 27 points each. Pericardium meridian of hand Juyin, PC, 9 points each. Triple energizer meridian of hand Shaoyang, TE, 23 points each. Gallbladder meridian of foot Shaoyang, GB, 44 points each. Liver meridian of foot Juyin, LR, 14 points each. Characteristics of meridian flow and intersections. This section describes the paths and connections of the meridians. On the outside of the upper limbs, the anterior side is the Yangming meridian, the middle is the Shaoyang meridian, and the posterior side is the Taiyang meridian. On the inside of the lower limbs, from the inner ankle up to 8 cun, the anterior side is the Juyin meridian, the middle is the Taiyin meridian, and the posterior side is the Shaoyin meridian. Above 8 cun, the anterior side is the Taiyin meridian, spleen, the middle is the Juyin meridian, liver, and the posterior side is the Shaoyin meridian, kidney. The 3 Yin meridians of the hand and foot flow through the chest and abdomen. The 3 Yang meridians of the hand, and the 3 Yang meridians of the foot meet at the head. The 3 Yin meridians of the hand and the 3 Yang meridians of the hand meet at the fingertips. The 3 Yang meridians of the hand and foot intersect at the Dasui point. Connections, flow, and interior-exterior relationships of the 12 regular meridians. This section details the circulation and yin-yang paired relationships of the 12 main meridians. Han Taiyin lung meridian starts in the chest and abdomen, ends at the fingertips. It connects to the large intestine and belongs to the lung. Interior-exterior relationship. Han Yangming large intestine meridian starts at the fingertips and ascends to the head. It connects to the lung and belongs to the large intestine. The 2 Yangming meridians, hand and foot, meet at the head, next to the nose. Foot Yangming stomach meridian meets the hand Yangming meridian below the eye, ends at the toes. It belongs to the stomach and connects to the spleen. Interior-exterior relationship. Foot Taiyin spleen meridian starts at the toes and ascends to the chest and abdomen. It belongs to the spleen and connects to the stomach. The 2 Taiyin meridians, hand and foot, meet in the chest and abdomen, middle of the heart. Hand Shaoyin heart meridian starts in the chest and abdomen and flows to the fingertips. It belongs to the heart system and connects to the small intestine. Interior-exterior relationship. Han Taiyang small intestine meridian starts at the little finger and flows to the inner corner of the eye/inside the ear. It belongs to the heart and connects to the small intestine. The 2 Taiyang meridians, hand and foot, meet at the head, inner corner of the eye. Foot Taiyang bladder meridian starts at the inner corner of the eye, ascends to the forehead, passes the bihuant, descends along both sides of the spine and through the popliteal fossa, ending at the tip of the little toe. It connects to the kidney and belongs to the bladder. Interior-exterior relationship. Foot Shaoyin kidney meridian starts at the little toe and reaches the area just below the clavicle, Yufu. It belongs to the kidney and connects to the bladder. The 2 Shaoyin meridians, hand and foot, meet in the chest and abdomen, middle of the chest. Han Juyin pericardium meridian starts in the chest, ends at the middle finger and the 4th finger. It belongs to the pericardium and connects to the triple energizer. Interior-exterior relationship. Han Shaoyang triple energizer meridian starts at the tip of the 4th finger and goes up to the outer corner of the eye, Sijukang.
It connects to the pericardium and belongs to the triple energizer. The two Shaoyang meridians, hand and foot, meet at the head, outer corner of the eye. Foot Shaoyang gallbladder meridian starts at the outer corner of the eye, tongzilio, and ends at the outer tip of the fourth toe. It connects to the liver and belongs to the gallbladder. Interior-exterior relationship. Foot Juyan liver meridian starts at the hairy part of the big toe, circles the genitals, and enters the lower abdomen. It belongs to the liver and connects to the gallbladder. The two Juyan meridians, hand and foot, meet in the chest, middle of the lung. Han Taiyin lung meridian, this is the meridian that closes the cycle. Starting and ending points of the 14 meridians. This section lists the starting and ending points for each of the 14 meridians. Conception vessel, CV Zhongji, in the lower abdomen Chengqi, below the eye. Governor vessel, GV Changqiang, at the tip of the coccyx Injiao, at the upper gums. Han Taiyin lung meridian, Lu Zhongfu, below the coracoid process Shaoshang, on the radial, thumb side, tip of the thumb. Han Yangming large intestine meridian, Li Shangyang, on the radial, thumb side, tip of the index finger Ingxiang, at the outer side of the nostril. Foot Yangming stomach meridian, St Chengqi, below the pupil Lidue, on the outer side of the second toe. Foot Taiyin spleen meridian, Sp Yin Bai, on the inner side of the big toe de Bao, at the sixth intercostal space in the armpit. Han Shaoyin heart meridian, Ht Jichuan, at the center of the armpit Shaochong, on the radial, thumb side, tip of the little finger. Han Taiyang small intestine meridian, Si Shaozi, on the ulnar, little finger side, tip of the little finger Tinggong, at the tragus of the ear. Foot Taiyang bladder meridian, Bl Jingming, at the inner corner of the eye Jiyin, on the outer side of the little toe. Foot Shaoyin kidney meridian, Ki. Yongquan, in the anterior third of the sole of the foot Shufu, half a cun below the clavicle on the nipple line. Hanjian pericardium meridian, Pc Tianqi, 1 cun lateral to the nipple Zhongchong, on the inner side or tip of the middle finger. Han Shaoyang triple energizer meridian, Te Guanchong, on the ulnar, little finger side, tip of the fourth finger Sizhukang, at the outer end of the eyebrow. Foot Shaoyang gallbladder meridian, Gb Tongzilio, at the outer eye corner Zuqian, on the outer side of the fourth toe. Foot Juyan liver meridian, Lr Dadan, at the hairy part of the big toe Chiman, in the chest. Detailed flow of the 14 meridians. This section provides a detailed description of the pathways of each meridian. 01, Conception vessel, CV, Renmai, flow. Starts at Zhongji, in the lower abdomen, descends to the perineum, Huiyin, and ascends along the midline of the body through the pubic hair line, passing points like Tsugu, Zhongji, Guanyuan, Shermen, Qihai, Yinjiao, Shenkei, navel. It continues up the midline of the chest, passing through Shuifan, Xiaguan, Jianli, Zhongwan, Shangwan, Juk, Jiawei, Zhongting, Danzhong, Yutong, Zigong, Huagai, Xuanji, to the throat between Tiantu and Lianxuan. It then passes the jaw to Qingjiang, below the lower lip. From Qingjiang, it intersects with the hand and foot Yangming meridians and the governor vessel, then splits to circle the lips, meeting the governor vessel again at Yinjiao. It then branches and continues along the face to the area below the eye, meeting the foot Yangming stomach meridian at Qingqi. A separate branch originates in the uterus, Baogong, penetrates the spine, and flows along the back. 02, Governor vessel, GV, Dumai. Flow. The main trunk starts in the lower abdomen, specifically the uterus, Baogong, and descends to the perineum, Huiyin, where it meets the conception vessel. It then passes Changqiang, at the tip of the coccyx and ascends along the spine through points like Yaoshu, Yangguan, Mingmen, Xianshu, Jizhong, Zhongshu, Jinju, Jiyang, Lingtai, Shendao, spreading widely. At Shenzhou, on the shoulder blade, it branches to both sides and then reunites at Taodao, on the posterior midline, ascending to Dazhui, where it intersects with the hand and foot Yang meridians.
It reaches the back of the neck at Yamen, Fengfu, enters the brain, exits at Naohu, passes Qiangjian, Haoding, and ascends to the top of the head at Baihui, where it meets the foot Taiyang meridian. It then continues along the midline of the head, passing Qianding, Xinhui, Shangxing, and reaches the anterior hairline at Shenting, 0.5 cun above the hairline. It descends along the nose, passing Suliao, Shuego, Taiduan, and ends at Injiao, at the upper gums. A second branch meets the foot Taiyang meridian at the tip of the coccyx, penetrates the spine, and connects to the kidney. A third branch originates in the lower abdomen, ascends past the navel and enters the heart, meets the conception vessel at the throat, passes under the jaw, and circles the lips, ending between the two eyes. A fourth branch, with the foot Taiyang meridian, starts at the corner of the eye, ascends to the forehead, and crosses the vertex to enter the brain. 03, Han Taiyin Lung Meridian, Lu, Shutayan Feijing, Flow. The Han Taiyin Lung Meridian starts at the middle jiao, at the stomach, specifically at the Zhongwan, point of the conception vessel. It descends to Shuifan of the conception vessel and connects to the large intestine, which is its interior-exterior paired meridian. From the large intestine, it returns, circles the opening of the stomach, pyloric and cardiac, passes through the diaphragm, and belongs to the lung. It then passes through the throat, trachea, and bronchi, which are part of the lung system. It reaches the middle upper chaste at Zhongfu, where it intersects with the foot Taiyin spleen meridian, passes Yunmen, and goes to the armpit. It continues down the anterior medial border of the upper arm, passing Tianfu, Xiabai, running in front of the Han-Shaoyin and Han-Jian meridians. It passes Chai's, on the inner side of the elbow and continues down. It flows along the radial side of the forearm, passing Kongzue, Laikei, and enters Jingxiu, the pulsating point on the wrist at Siyuankou. It then passes Yuji, and ends at Shaoshang, on the medial end of the thumb. A branch separates at Laikei, on the wrist, goes directly to Shangyang, on the medial end of the index finger, and connects to the Handyangming large intestine meridian. Note, the starting point of the lung meridian, the middle jiao, Zhongwan, is the end point of a branch of the liver meridian, so a branch from the liver descends to the middle jiao and directly connects to the lung. 04, Handyangming large intestine meridian, Li, Shuyangming Daying, Flow. Starts at the tip of the second finger, follows the upper radial side of the second finger, passes between the first and second metacarpal bones, Higu, and then through Yangshi, the depression between the two tendons behind the thumb on the wrist. It reaches the outer side of the elbow, continues along the anterior outer side of the arm to the shoulder, and passes the anterior edge of the acromion, Jianfeng. It intersects with various yang meridians, then descends to enter Keipen, connecting to the internal organs. It goes down through the diaphragm and belongs to the large intestine. A branch separates from Keipen, passes through the neck and cheek, enters the lower gums, circles the upper lip, with the left branch going right and the right branch going left. They cross at the philtrum, Renzhong, and flank both sides of the nose, meeting with the foot Yangming stomach meridian. 05, foot Yangming stomach meridian, St, Zuyangming Weijing, Flow. The foot Yangming stomach meridian starts at Yingxiang, on both sides of the nose, ascends along the side of the nose to the nasal root, where the two meridians intersect. It meets the foot Taiyang bladder meridian at Jingming, on both sides of the nasal root. It then descends along the nasal side, enters the upper teeth and gums, turns back out, and circles the lips. It descends to the indentation below the lower lip at Chengjiang, where the left and right sides cross. It continues along the jaw, exits at Daing, at the edge of the masseter muscle, and flows along Jiacha, ascending in front of the ear. It meets the zygomatic bone and ascends along the hairline, meeting the foot Shaoyang gallbladder meridian at points like Xuanli, Hanyan. It reaches the corner of the forehead at Tuwei, and meets the governor vessel at Shenting. A branch descends from Daing, passes Renying, flows along the throat, turns back to intersect at Dazhui, then returns forward to Keipen. From Keipen, it enters the chest, descends through the diaphragm,
and belongs to the stomach, and connects to the spleen. The main meridian line descends from K-pen, passes the nipple, goes down the abdomen next to the navel, and enters Chichong, in the lower abdomen. Another branch exits the lower part of the stomach, follows the inside of the abdomen down to Chichong, where it joins the main external line. It continues to descend along the anterior lateral side of the leg to Biguan, goes straight down the front of the thigh to Futu, and reaches the knee. It continues to descend along the anterior lateral side of the lower leg, passes the top of the foot, and ends at Lidue, the outer tip of the second toe. A branch separates at Zasanli, 3 cun below the knee, and enters the outer side of the middle toe. Another branch separates from Chongyang, on the top of the foot, exits at Inbai, on the medial tip of the big toe, and connects to the foot-Taiyin spleen meridian. 06, foot-Taiyin spleen meridian, SP, Zutayan Pijing, flow. The foot-Taiyin spleen meridian starts at Inbai, on the medial tip of the big toe. It follows the red-white skin boundary on the inside of the big toe, passes the anterior side of the inner ankle, and ascends along the inside of the shin bone, Jingu. At 8 cun above the inner ankle, it crosses the Fujian liver meridian, comes out on the front side, and follows the posterior edge of the shin bone, passing the knee. It continues along the anterior medial side of the thigh and enters the abdomen. In the abdomen, it intersects with the conception vessel points Zhongji, Guanyuan, Xiaoguan, belongs to the spleen, and connects to the stomach. It ascends, passing Fuai, intersecting with the foot Shaoyang gallbladder meridian at Ryu, and meets with the Fujian liver meridian at Chimen. It passes the diaphragm and ascends to the chest, passing Shidu, Tianxi, Xiongxiang, Zhouying, and at Ziying it bends to connect to Debao. From Zhouying, it continues to ascend, intersects with the Han Taiyin lung meridian at Zhongfu, and goes along both sides of the throat to the root of the tongue, where it spreads out under the tongue. A branch separates from the stomach, ascends through the diaphragm, and flows to the heart, where it meets the Han Shaoyin heart meridian. 07, Han Shaoyin heart meridian, HT, Shou Shaoyin Xinjing, flow. A branch of the spleen meridian that reaches the stomach and heart is where this meridian begins. It passes through the diaphragm and connects to the small intestine. A branch of the heart system goes up along the throat to the inner corner of the eye. One branch goes straight up from the heart system to the lung. It exits the axilla at Jichuan, follows the posterior medial side of the upper arm, and descends behind the Han Taiyin and Han Juyin meridians to the inner side of the elbow. It continues along the posterior medial side of the forearm to the back of the hand on the medial side, and follows the inner side of the little finger to its tip, where it connects to the Han Taiyang meridian. 08, Han Taiyang small intestine meridian, SI. Shutayang Xiachangjing, flow. The Han Taiyang small intestine meridian starts at Shaozi, on the ulnar side of the fifth finger. It follows the ulnar side of the hand, passing Qiangu, Hoshi, Wanggu, reaches Yanggu, on the wrist, and exits at the styloid process of the ulna. It ascends along the posterior side of the forearm, passing Shaohai, between the elbow and the lateral epicondyle of the humerus. It continues along the posterior ulnar side of the upper arm, exits at the shoulder joint at Jianzhen, Naoshu, and goes around the shoulder blade at Tianzong. It passes Dazhui, below the seventh cervical vertebra, where it intersects, then crosses to the side, enters K-pen, and goes into the chest. It connects to the heart, descends along the esophagus, intersects with the conception vessel at Danzhong, passes the diaphragm, goes through the stomach at Shangwan, Zhongwan, and belongs to the small intestine. The meridian's energy continues to the foot Yangming stomach meridian at Xiashuksu, forming the lower He-Si point. A branch exits K-pen, goes along the neck to Tianshuang, ascends behind the sternocleidomastoid muscle at Tianrong, passes the cheek, and reaches the corner of the eye where it intersects with the foot Shaoyang gallbladder meridian at Tongzilio. It then turns back, passes Hualiao, of the Han Shaoyang triple energizer meridian, and enters the ear. Another branch comes out of the cheek, ascends to Chuanliao, below the outer canthus, passes the side of the nose, and meets the foot Taiyang bladder meridian at Jingming, at the inner corner of the eye.
09, Foot Taiyang Bladder Meridian, BL, Zutaiyang Pengwangjing, Flow. The Foot Taiyang Bladder Meridian starts at Jingming, at the inner corner of the eye. It ascends to the forehead and intersects with Bai Hui, at the vertex. A branch separates from the vertex and descends to the temple, where it intersects with Tsubin, Suliao, Fubai, Dukiawayan, Wangu, of the Foot Shaoyang Gallbladder Meridian. The main meridian line enters the brain from the vertex, connects to the brain, intersects with the governor vessel at Naohu, and returns to descend to the back of the neck, where it intersects with the governor vessel points Dazui, Taodao. It continues down along the inner border of the shoulder blade, 1.5 cun lateral to the spine, to the waist. It enters the inner cavity from the muscles next to the spine, connects to the kidney, and belongs to the bladder. A branch separates at the waist, descends to the buttocks, and enters Weizhong, in the middle of the popliteal fossa. A second branch separates from the back of the neck, goes down the inner border of the shoulder blade, descends straight down, passes the Foot Shaoyang Gallbladder Meridian at Huandiao, in the buttock, and continues down the lateral side of the thigh, meeting the branch from the waist at the popliteal fossa. It continues to descend, passing Chengshan, of the gastrocnemius muscle, exits behind the outer ankle, follows the base of the fifth metatarsal bone, and ends at Jin, on the lateral tip of the little toe, where it meets the Foot Shaoyin Kidney Meridian. 10. Foot Shaoyin Kidney Meridian, Ki, Zishayan Shenjing, Flow. Starts at the lower surface of the fifth toe, passes diagonally through the center of the sole of the foot, goes below the tuberosity of the navicular bone, circles the back of the inner ankle, and enters the medial side of the calcaneus, heel bone. From there, it ascends along the medial side of the calf muscle, gastrocnemius, enters the medial side of the popliteal fossa, and continues to ascend, entering the kidney and connecting to the bladder. The main meridian line ascends further from the kidney to the liver, passes through the diaphragm, enters the lung, circles the larynx, and wraps around the root of the tongue. A branch separates from the lung, connects to the heart, enters the chest, and joins the Hanjuyan Pericardium Meridian. 11. Hanjuyan Pericardium Meridian, PC, Shujuyan Xinbeijing, Flow. The Hanjuyan Pericardium Meridian starts in the center of the chest, belongs to the pericardium, and descends through the diaphragm to connect to the upper, middle, and lower triple energizers, in the chest and abdomen. A branch flows shallowly along the chest to Tianqi, 3 cun below the armpit. From Tianqi, it exits the body surface, goes up to the armpit, and descends along the central line of the inner arm, between the Han-Taiyin lung and Han-Shaoyin heart meridians. It continues down to Tsuza, on the inner side of the elbow, passes Jimen, Jianshi, Neguan, and descends to Daling, in the center of the wrist crease. It enters the palm, passes through Laogong, in the center of the palm, and ends at Zhongchong, at the tip of the middle finger. A branch separates from Laogongjin the palm and meets the Han Shaoyang triple energizer meridian at Guanchong, at the tip of the fourth finger. 12. Han Shaoyang triple energizer meridian, Te. Shushuiyang Sanjiajing, Flow. Starts at Guanchong, at the tip of the fourth finger on the ulnar side. It ascends along the back of the hand, exits between the fourth and fifth metacarpal bones, passes the dorsal side of the wrist joint, and continues up along the forearm between the ulna and radius. It passes Tianjing, at the tip of the elbow and ascends along the lateral side of the upper arm to the shoulder. At the shoulder, it intersects with the Foot Shaoyang Gallbladder Meridian at Jianjing, passes Dazui, and meets the various yang meridians. It turns forward to enter Keipen, the depression under the clavicle, and goes into the chest to connect to the pericardium. It continues to descend through the diaphragm and belongs to the upper, middle, and lower triple energizers in the chest and abdomen. A branch exits the chest, ascends along the conception vessel point Danzhong. Returns to Keipen, goes to the back of the neck, and then behind the ear, Ifeng. It enters the ear, comes out in front of the ear, and ascends to the corner of the forehead. It then bends down again, passes the cheek, and intersects with the Foot Shaoyang Gallbladder Meridian at Chuanliao, then bends back up to the area below the eye socket. Another branch separates from behind the ear at Ifeng, enters the ear,
comes out in front of the ear, meets the Han Taiyang small intestine meridian at Tinggong, passes Shengguan of the foot Shaoyang gallbladder meridian, meets the cheek branch, and reaches Sizhukang, at the outer corner of the eyebrow, where it meets the foot Shaoyang gallbladder meridian. 13. Foot Shaoyang gallbladder meridian, GB, Zushayang Danjing, Flow. The foot Shaoyang gallbladder meridian starts at Tongzilio, at the outer corner of the eye. It goes to Qinghui, below the tragus, ascends to Hanyan. At the corner of the forehead, descends to Wangu, behind the ear, and then circles the side of the head, passes the forehead, and reaches Yangbai, above the eyebrow. It then goes back behind the side of the head and descends to Fengqi, behind the neck. It follows the posterior side of the Han Shaoyang triple energizer meridian on the neck and reaches Jianjing, on the shoulder, where it crosses to the posterior side of the Han Shaoyang triple energizer meridian and descends. It crosses the governor vessel at Dazhui, then the bladder meridian at Dazhu, and the small intestine meridian at Bingfeng. It comes out in front and enters Keipen. A branch exits behind the ear from Yifeng, enters the ear, and comes out in front of the ear to reach the outer corner of the eye. Another branch separates from the outer corner of the eye, descends, passes the foot Yangming stomach meridian at Daing. Ascends again to the Han Shaoyang triple energizer meridian, and reaches the area below the eye. It then descends again, intersects with the foot Yangming stomach meridian at Jiacha, enters the neck, and meets the main line from Dazhui, Dazhu, Bingfengat Keipen. It enters the chest, passes the diaphragm, connects to the liver, and belongs to the gallbladder. It descends along the hypochondriac region, ribs and flank, enters the lower abdomen at Chichong, of the foot Yangming stomach meridian, and circles the pubic hair area to enter the hip joint at Huandiao. A branch descends from Keipen, passes the front of the armpit, and continues down the chest side, passing Ryu, 7th intercostal space below the nipple, and Jingmen, below the end of the 12th rib in the flank. It meets the branch that flowed from the hip joint at Huandiao. It continues to descend along the middle lateral line of the leg, passes the lateral side of the knee, and descends to the end of the fibula, passing Yanglingquan, the lower He-Si point of the gallbladder. It follows the back of the outer ankle, goes down the top of the foot, and ends at Zukiayan, at the outer tip of the fourth toe. A branch separates from Zelinki, on the top of the foot, follows between the first and second metatarsal bones to the tip of the big toe, passes the toenail, and meets the Fujian liver meridian at the hairy part of the big toe, Sanmao. 14. Fujian liver meridian, LR, Zujian Ganjing, Flow. The Fujian liver meridian starts at Dadan, at the hairy part of the big toe. It ascends along the top of the foot, passes Zhongfeng, in front of the inner ankle, and ascends. At 8 cun above the inner ankle, it crosses the foot Taiyin spleen meridian and flows behind it. It ascends along the medial side of the knee and continues along the inner side of the thigh, intersecting with the foot Taiyin spleen meridian at Chongmen, Fuxi. It enters the pubic hair area, circles the genitals, and ascends to the lower abdomen, where it intersects with the conception vessel points Tsugu, Zhongji, Guanyuan. It goes along the sides of the stomach, belongs to the liver, and connects to the gallbladder. It ascends through the diaphragm and spreads in the hypochondriac region, flank and ribs, passing Zhangmen, Qimen, as well as the gallbladder points Ryu, Yenyi, and the lung point Yunmen. It ascends along the back of the throat and enters the nose, connecting to the eye system, Mu11. It continues to ascend to the forehead and meets the governor vessel at the vertex. The Fujian liver meridian is the only Yin meridian that goes up to the top of the head. A branch separates from the eye system, descends to the cheek, and circulates inside the lips. Another branch separates from the liver, passes through the diaphragm, ascends to the lung, descends, and intersects with the conception vessel at Zhongwan, to meet the Han Taiyin lung meridian. This concludes the translation of the 14 meridians, 14.